Coreia do Norte. Só o nome já desperta imagens na nossa cabeça, um lugar envolto em segredos, isolado, impenetrável. Por décadas, esse Estado comunista se manteve notoriamente fechado para o resto do mundo. Um lugar de sussurros e rumores, onde a verdade é quase uma raridade. Em 2020, enquanto a pandemia de Covid-19 varria o planeta, a Coreia do Norte reforçou ainda mais seu isolamento. As fronteiras se fecharam de vez. O turismo, que já era controlado a conta-gotas, parou totalmente. O chamado reino eremita, ao que tudo indicava, havia se recolhido ainda mais para dentro de si. Mas, como tudo na vida, até as estruturas mais rígidas podem apresentar rachaduras. E no inverno de 2025, algo totalmente inesperado aconteceu. Surgiu uma brecha no muro de isolamento da Coreia do Norte. Por um breve momento, foi possível espiar por trás da cortina. Fevereiro de 2025. O mundo assistiu, surpreso, ao anúncio de uma reabertura limitada ao turismo feito pela Coreia do Norte. Mas não era uma excursão turística comum, não. Tudo foi cuidadosamente orquestrado. Um grupo selecionadíssimo, com apenas 13 pessoas vindas da Europa e da Oceania, recebeu vistos. Nenhum americano. A viagem deles teria como destino Rason, uma zona econômica especial no canto nordeste do país. E isso não foi por acaso. Rason, com sua relativa abertura e experimentações econômicas, serviu como um ambiente controlado, talvez um campo de testes para futuros projetos. Mas afinal, quais seriam esses projetos? O mundo só podia especular. Durante 5 dias, esses viajantes destemidos seguiram um roteiro rigidamente controlado. Cada passo era monitorado. Cada interação roteirizada. Eles estavam acompanhados o tempo todo por guias designados pelo governo, com cada movimento documentado e o acesso à informação cuidadosamente filtrado. Mesmo com todas as restrições, a viagem de fevereiro de 2025 proporcionou um raro vislumbre de um país normalmente envolto em escuridão. Os turistas, munidos de câmeras e celulares, registraram suas experiências no YouTube. Os vídeos, apesar de passarem pelo crivo das autoridades norte-coreanas, mostraram uma visão fascinante, ainda que bastante sanitizada, da vida dentro do reino eremita. Vimos ruas impecáveis, sem trânsito algum. Arquitetura monumental, feita para inspirar respeito e obediência. Cidadãos seguindo suas rotinas, com expressões marcadas por uma mistura de estoicismo e apreensão. Os vídeos, mesmo editados, não conseguiam esconder totalmente a realidade por trás das aparências. A pobreza era visível, apesar dos esforços dos guias para afastar os turistas dessas cenas. As interações dos turistas com os locais também chamaram atenção. Embora a conexão de verdade parecesse difícil, houve momentos de humanidade compartilhada, um sorriso tímido de uma vendedora, o olhar curioso de uma criança. Esses pequenos instantes, mesmo que passageiros, serviam para lembrar que, por trás da propaganda e dos desfiles militares, a Coreia do Norte é habitada por pessoas reais. A breve janela de abertura se fechou tão rápido quanto havia se aberto. No início de março de 2025, poucas semanas após o experimento em Rason, a Coreia do Norte anunciou a suspensão total do turismo. O motivo oficial foi o risco contínuo da Covid-19. Mas muitos desconfiavam de um cálculo bem mais complexo. A verdade é que o regime norte-coreano ficou receoso. Os riscos de uma abertura, mesmo que limitada, se mostraram grandes demais. A presença de turistas estrangeiros, com suas câmeras e redes sociais, ameaçava a narrativa cuidadosamente construída pelo regime. O medo de vazamento de informações, de imagens e relatos não filtrados, escapando da cortina digital do país, pesou mais do que qualquer benefício econômico. A decisão de fechar novamente o turismo
escancarou a paranoia enraizada no coração do regime norte-coreano. Um regime que, apesar de flertar de vez em quando com o mundo exterior, no fim das contas coloca o controle acima de tudo, mesmo que isso custe uma moeda estrangeira tão necessária. The February 2025 episode was just the latest chapter in North Korea's long and tumultuous relationship with tourism. The country's attempts to attract foreign visitors have been marked by fits and starts, grand ambitions often crumbling in the face of political realities. Take, for instance, the Ryugyong Hotel. This towering monstrosity, intended to be the world's tallest hotel, has loomed over Pyongyang for decades. It's really an unfinished testament to the regime's hubris and economic mismanagement. Once envisioned as a glittering symbol of North Korean modernity, the Ryugyong Hotel now stands empty. A concrete ghost haunting the city's skyline. Then there's the case of Monte Kumgang. This scenic mountain resort, once a popular destination for South Korean tourists, stands as a stark reminder of the fragility of inter-Korean relations. In 2008, the resort was closed after a South Korean tourist was shot and killed by a North Korean soldier. The incident brought inter-Korean tourism to a grinding halt, highlighting the deep-seated mistrust that continues to plague the peninsula. The ongoing war in Ukraine has further complicated North Korea's calculus regarding tourism. With the world's attention focused on the conflict in Eastern Europe, North Korea has found itself in the unusual position of being a valuable ally to Russia. The isolated nation has become a key supplier of arms and ammunition to the Russian war machine, reaping significant financial rewards in the process. It's estimated that North Korea has earned billions of dollars from arms sales to Russia since the war began. This influx of cash has lessened the regime's reliance on foreign currency generated through tourism. Why open your doors to curious foreigners, with all the risks that entails, when you can simply sell weapons to a desperate superpower? The war in Ukraine has also emboldened North Korea's defiance of international sanctions. With Russia providing diplomatic cover at the United Nations, the regime feels less pressure to conform to international norms. This newfound confidence has further diminished the perceived importance of tourism as a source of legitimacy or foreign exchange. While the doors to North Korea remain firmly shut to most of the world, there is one notable exception: Russia. Since the start of the Ukraine war, North Korea has cultivated closer ties with Moscow, granting Russian citizens limited access to the country. However, even this trickle of Russian tourism pales in comparison to pre-pandemic levels. In 2024, less than 1,000 Russians ventured across the border into North Korea, a drop in the ocean compared to the millions of tourists who once flocked to other Asian destinations. The reasons for this limited engagement are complex. On the one hand, there's the obvious language barrier and the lack of infrastructure geared towards Russian-speaking tourists. But there are also deeper geopolitical factors at play. Russia, while willing to prop up the North Korean regime, is wary of becoming too entangled in its affairs. The Kremlin is acutely aware of the risks involved in aligning too closely with such an unpredictable and isolated state. So, what does the future hold for tourism in North Korea? The answer, as with most things related to the Hermit Kingdom, is shrouded in uncertainty. The regime faces a fundamental dilemma. On the one hand, it desperately needs foreign currency to prop up its ailing economy. Tourism, if managed correctly, could provide a much-needed influx of hard cash. But there's a catch. Opening up to tourism also means opening up to the outside world. It means allowing foreign eyes and ears into your country. It means exposing your citizens to different cultures, different ideas, different ways of life. And for a regime as deeply paranoid and control-obsessed as North Korea's, that's a risk they've proven unwilling to take. The brief reopening in February 2025 and its subsequent closure perfectly encapsulates this dilemma.
The regime got a taste of the potential benefits of tourism, but ultimately decided that the risks outweighed the rewards. The fear of information leakage, of losing control of the narrative, trumped any economic considerations. The future of tourism in North Korea remains unwritten. The country sits at a crossroads. Will it continue down the path of isolation, clinging to its rigid ideology and shunning the outside world? Or will it eventually embrace a more pragmatic approach, recognizing that engagement, however daunting, may be the key to its survival? The answer to that question may well depend on the whims of Kim Jong-un. The young supreme leader has shown himself to be more pragmatic than his predecessors, more open to economic experimentation. But he's also inherited the regime's deep-seated paranoia, its inherent distrust of the outside world. Only time will tell which impulse will ultimately prevail. Until then, North Korea will likely remain a land of mystery, a place of whispers and shadows, a country frozen in time, caught between its past and a future that remains frustratingly out of reach.